Te whatalawhatu Samoa le nei tula le fiafia se whaponga le neo lau Samoa taulongolongo. E te moa le so le ana whataunu i nai toe sauninga o le whanetua le toe ina pensione malo manu malo le tinai a lupelini feata tangaloa o sao telenga le neo le reporti. O le tumutumu ai leo le malu tāpua e le kalesia whapatonga Kirisiano Samoa i maunga fifia i le taiawana leila i le paia i le autoe ina whaletua le autoe ina le mafutanga wa watinao le kalesia paia le au whainga aluenga le tua a inga wo mai e masani sa auto wa atu e moli mawina toe sauninga o tina pensione malo manu malo i a lupeline feata tangaloa o le sunga le whawhianga inga ia i o nā tana teo na taita i el sauninga paia i le taiawana leila. O toi whangu waila ngona pōngisa. Ai maise o mea o lo whane nefu pēr le vai. Au ti ma inga mawhala i au me soi fuata li tonu. Ai maise o le talo le nei. O te salo nio le kare sia no whatuina e Paulo. Ino go tulia e sea mai Filipi. Ui lava le tusi o lo whana i tangata. A o loa fifi e male matau ui longa. O le toi tutu mai o e wot. O wā le whawai leo le whātua tuanga. A whai maliu pe oti se tangata. O lona winga, o lo moi. O lo mapuana te isi. O walo na ulu whale atu le whaatari mai o lono matai. Ui lava i le tele o winga le mi ngau. O anga o le tusa ma le soi fua o tangata. Ai le ma whai o na tu wau noina. E taulonga longa pēa ma wha manatu no la tau soi fua. A fia u whale le tangata i le manuia e wha babau. E te tau ono soi fua whātasi marikirisi. Soi fua whātasi lea. E soi fua whātasi leo langa e te tau wai. O se tinana mōli mawina le whanau e tau sa fia toi alofa. O se tina foi wa lava tā pena lo nganga e wheiloa e malona matai. O le mea alofa le tua na au wina mai le lalolanga. O le mea alofa le atua, mō lana whiau, ma lana ngā ruenga. O se tina e sao, e le alos whamatalanga, e le fefe fo. O le winga o lautala e le fefe e le ai tautat sao. Tautat sao. E o lava ia i mātou whanau. Se iwa iane na yuso o e olo mai mo mai atu nu e mamau. Wana tā pena mea uma. O le tangata sao niuni. Wa lava sao nia ma lava tā pena ina. Mo le whailo inga malona alii. O le mawhanawhana le mawhutanga le tinai alu peline malana whanau, whapea whanau o lana whanau, e afu ai o na whaangalonga tā i le whanau le malanga le tina pensione malolo manu malo. Na, o le maua mawhutanga, o se mawhutanga e whaangalonga tā. Ona le tere taini e mate whawhasanga ila. Se i wanga nālava, ua iei se mea o te alu iai. Ona la tō nofo lea mana i o tiongane, mana i o usto. I le mātou mawhutanga, masi o mātou tina. E ese po i le mārie. E te pio e ata i whainga o mā. Ina ua mai nei mā. E ui lava mātou te tau mate po le ano na tala i e tau whai mai. E lua lava upu e matua manino i ana saunoanga. Paftai Yesu. E fia lava ma e vivi ma whaftai le atua
i aso uma na taimi uma. O le whaalinga le na o lana whaatutua. Na mo le mawina fo'i e le sunga le whaafeangainga winga o le nei tina i le lātou fo'i maafutanga. Talono o lātou osi whiangainga i le tausanga i lua afe se fulubalu. E pe ona mauna mai aloa le ngā ruenga i waipuna o mālo pensione. I ona ngai mai nei maunga pia ma lua e ma au nai le atua. Alo maua fo'i tala tutalinga ia mesfoio tala noanga ma le kalesia. Le tele o wha moenga. Sa wha maite le netina. Ia itaiane. Lea ua. Ua wala au lea tua. Ia lea wa matauna. Pātino nisi ona wha moenga. O le tina pensione malolo manu malo ia lupeline feata tangaloa o se alo e whaasino le tamaya maiava Sofara ma fia maiava i Amerika Samoa ma na soifua mai o ia i le aso luas fuluono a Perila a fe iwa se lau tolu wha o le aso se fulu o ke topa a fe iwa se lau lima fitu na whaipo i po atuai le tamaya pensione malolo manu malo o whai ilangi le folaunga i a feata tangaloa a o avea ai mawhai waso le kulisi whawhai fe au i malua i le atausanga. Fau mai le kolisi whawhai fe au i malua i a te sema a feiva se lau lima fitu ai o le tausanga i a feiva se lau lima valu. Na whau uina e a vea mawhai fe au Samoa mo le ngā luenga wha missionaria le ekalesia i Papua New Guinea. O le aso fitu o mea a feiva se lau ono wha na toe te liu mai ai i Samoa nei. Ai o le aso limo uni a feiva se lau ono ono na osi whengai ngai ma le ekalesia i si ufanga i whale la tai. Ai ina ua malo lo atu ma le ngā luenga na toe te tala i le whengai inga male kalesia isi ufanga fale la tai o le aso se fulu valo Januari a feiva se lau valu sfulu na osi whenga inga iloa male kalesia fa potuputonga kerisiano i Samoa i Vaipuna na filifili a iloa i la ua e avea ma whaife auto e ina o le pulenga i le aso lua sfulu me a feiva se lau i valua. O le tausanga e a feiva se lau i valu na penisione malolo manu malo maiai. O le tausanga e lua afe maleiva na ami ai e le atua le tamaa pensione malolo manu malo i afe atatanga loa. O le tinai alu peline to aiva na yola ualo ma e to tolu wa whailangi le folaunga ma o lo soifua pea le angango le tina pensione malolo manu malo i na yonalo fa pea whanau wala na whanau ma whanau wala na whanau. Pai mutalo ale mo sa mo taulongolongo. E silia male tasila miliona tala ali ta wa fai o le foa e le malo Japani le watu ina lo ia tu le mtanga wengo le soifua malo loina sa telenga le neo le reporti me aso nei mawelese i le fao i pe onga luenga whapa anga malo Samoa tawala atu i le mtanga luenga soifua malo loina ma le malo Japani tawala mai le ofiso am pasolo i Samoa nei e alai whamatu ina atu le foa i e silia male tasi miliona tala aluna tawa fai ma o le sona talalo ia i nei foa i e pe ona e ta amale fitu mo o nanga fa ala vela tupu fa fosei na amata dia le por kala me sa ninga lotu na taita ile sunga sa anga tu le tufunga malo o wa na fa tausi o le malo e la tau te polo fa so manuia mo le atunu a manuia oi manuia o le tua o manuia o le tua i fa so mo na tangata ina e mawhai na ngafa tauli mai na le soifua ma le ola i aso whaiso. Nei whaoala se tasi le vi inga o le tua. O le atua lava e ana le pule whaito tasi. O le o tato iai le nei vaitau o le whaingoa inga lau kerisiano o le vaitau o le tiveni. Season of Advent. O le vaitau o le o mai o le atua ma le liutino tangata o le atua. Or the season for May, it's a season to be joyful, season to be happy. It's a season to be thankful. No le nganga na ne yaso. Tato yai le vaitau o le nganga o le whaafitai. Ma le fia, ma le vivia ai le tua no na rofa, ma lo na ngale lei.
Lea mo tātou mori mau le anga le lei o le atua. O lana whaasoa i lo tātou wala, e tau wala mai lo tātou malo. Ia whātou mau le vi inga i le tua. Mai au tātou pe pese o na vi inga e lea unoa. A ofio mai le pepe o le kirismasi. Ia whaava noa o tātou loto. Se i ulu whale le pepe o le kirismasi. E whaa wheiloa i o tātou tangata. Mai au mai manuia. E sanga tapu i aile soifua ma le ola au au no le tangata. Ia tu mau i le tu poto i tu tasi le vi inga. O le whaa manu ma le whaa netanga. Mo le sila fia o nisi ne o tama whaingalo o tama whai malo Samoa. E peo leu na i o awala mo le whaalea tiro la o nanga soifua malo loina. O le minister na tanga luenga, le afionga a maalasi ta fito siri. Na sau noi le sau nonga au tu mo le whamui moi. I le so, mo lona whamui moi. O leo o tātou mori mawina ai nisi of Soswani, a le malo Japani. E pei ona iai ta vale fitu, ua fo ina mai. A wā le whiawea ina o ngase ngase. O le nei Soswani, e tusa lona whatu peina, ma le tasi miliona lua se lau lua suli mafe ka la Samoa. Ma o lo whatu peina i lalo o Soswani al malo Japani, mo le misela ma isi wha mai pisi. O nei ta vale ua fo ina mai, o le atau tua ina ai tato ngase ngase, o lo o whaata o tolia i le whale mai tu toni mto tua nei. O le whael mai tele i le motu i sala whai tu sibi. Whapea manisi o whael mai whai tu malo i upolu masawai. O le afso son tele le nei foai ua tauli maina. Mo le whaale lei atili o le whafoina ma le whatinonga. O au nanga whapea fisota inga. I wā o fo mai o loo ngā lue i le whalmaitele o le puata masese mea ole i pia nei. Ma nisi o fo mai o loo ngā lue nei i whale mai whai tu malo. E pei ona iai le whawhainga luenga ina. O nisi o to mai whaasoifua maloina. Lango lango i whale mai whai tu malo. Ma whale mai la iti nu i tua. O nisi nei o tau mwhainga o loo whaata oto. Wai fuafuanga la tatu malo. Ina ia whaasafu atu. Puna oa whaasoifua maloloina. E pei ona iai ta vale ua lātou mori mawina i le so. E whesoa sani i le una ia. O le whātinonga o ona o le onanga o le soifua maloloina. O loo whātinoina i whale mainu i tua. Ina ia whaasau ina ai soifua o tātou tangata. Ta oar kone sula malo Japani, ya sukara kasuo, o se tasi leo vaenga o lo wha malo sier whainga pa anga malo i lua. E ala i whamatu uina mai o whesosoani, mo le awa o nanga soifua malo loina, e peo na iei ta awale i fitu, lea wa ta aina i lea so. I le whaala wilo alo i ai o le nei fuwai, wa tala whea unga lea masi e tasi mata atia, wa whamana tuina i lea so, e peo na tala alo i ai o whesatu tonu, o lo whaafoi na ia o nanga tau ta awale, mo le whaavea i o ngase ngase. O ta awale ua fo ina whaapea ai ma le ofisa tu tonu fau, ua tātou mori mawina i le so. O le a whaamanuia ina ai le mamalu o le atunuu. E mo umbia le nei au onanga. O le aitu ina atuai ma se whautuanga, mo le au whainga renga, o lo whaatino ina le nei au onanga. Ia tautua nā ma autou le whaonga ina tau. O nei manuia ua tātou maua. O le afso soantele nei whamanuianga i le whalelei atili. O autou ngā luenga ma aunanga whaatino ina. Au a lava le whaatinonga o pui puinga whapea le tapenanga. Pea o ina a whaatia i tātou i so se whaalavelave. Soro ne mawalese mo Samoa taurongolongo. I le mai ai o le whaitau ngalo i o le whainga palotala i titi le asoana nafi le ua whaamaonia uma mai ai e le awhionga le amamalo le malo Samoa sui whaipule to avalo mo le palemene. Se vaingale nei le reporti. E to avalo sui ua mai e ona whaamaonia e le awhionga le amamalo le malo Samoa le awhionga ia tui malele i whanova ale toa soa lau le lua e avea masui usfono le palemene o le malo tutua tasi o Samoa a matatu le asalua sifuluiva o nove malua awhelua tasi.
O ila tau ia e to avalu e au fia i le afionga ia maulolo tavita a mosa o le sui faipule le tu malo sa nganga numero lua. Le afionga ia tangaloa tele pasipuloa o le sui faipule le tu malo sa nganga numero fa. Le afionga ia ai ono tile ngafa o le sui faipule le tu malo a analofi numero lua. Le afionga ia laumutia manu rinko presel o le sui faipule le tu malo sa fatalua. Le afionga maiava fui mono Tito Asafo o le faipule le tu malo falale li numero lua. Le afionga ia fale o maavaenga titi mai e tafua o le sui faipule le tu malo a le pata i tu pailalo. Le afionga ia ali ima le manu moti momoe mausu alo fatu au. Ma le afionga ia whaangasi ali isa po afiangi ai o sui tamaitai ia wola ua ausia pesene fa atua iai le se 10% o tinai tutonu o le fono o le pale mene. Ma o le aso fo i lea na tu ina mai ele tu si wha amaunia. O le fili ai o le afionga ia fuiono teni na Crichton e avea masu i usfono le pale mene a matamai le aso luas fulfano ve malua felotasi. Mo le sila fia o le afionga ia fuiono le sui faipule le tu malo fale alupo ma ele i palo taina le nofo le tu malo ina ua whaatanu ina le whai unga le whaamisnonga e tu sai o le leta lia inai o le afionga ia tuitonga mana ia e avea masu i tauva le palo tala i titi. Pai mutalo ale mo sa mo taulonglongo. O la o na ia vano tu Samoati na e ngafa tau limai nei tu tawa o onga o se tasi leo o onga sa fatau taia ele fa alapo tongo tangata ia afianga tu mau le soifua mau au nanga tu o se telenga le neo le reporti ma so nei mo lese. I le whaipa anga e matangal winga o ngā tā nonga manga nuu. Whala putuputonga tangata e a whianga tu mawar soifua. Mawa au nanga tau tua e are i toi rau i lo whainga whaavai. I le whaatau tai o whafuanga. Mo le una i o pā anga. Mo le atina e mawhafuanga ngā whatau lima ina. O le una i o amano tusa maatina e ngā whatau lima ina i tu tawa wa onga. O se tasi leo wa onga sa whaatau tai e whaala putuputonga. O tangata e a whianga tu mawar soifua. Ma au nanga tau tua. O le aso ana fisa amatari ai rea onga. Olo awai mai sui mai a onga. E pei o le se nese ma whaala putuputonga tangata e iai a whianga tu maur soifua. O le naunota inga lama ia i le whawawai peo nei a onga. Ina ia mauti noolo o whaitau uma tangata uma. E mai se le maua uma ia tangata o amanoa tutusa matina inga whatau lima ina. Solo nei maua lese mo sa moa taurungonongu. Mai mo mai loi talo le tau mo le nea fiafi. E toi whaatalo whatu sama le nea fiafis whapoponga le ne lau talo le tau. Whautuanga mo timunga mawhalo o whamalsia pea mo lau whanua o Samoa. Whainga lata satelite o se wanga te lewa o lo ofiti ai pia le tunu. Ata whawhanua le tau o sa vile whiololo al malo sel to oloanga ni tau pololo a fie pia le tunu. A peita o se waenga o pia o mamao le ei matu o lo a ngā i mali e mai pelunga o Samoa. Whata se ia matimu. Talo tau mo lau whanua le poana nei e a wawa matimu ta ulua wa solo ai. Meno whiololo wha asoli na mamafa. Whapena i wilam whaitstili. Mo le solulu la ta ulua wa solai timu ma e ono whiololo wha asoli na mamafa. Mo o ngā sami po nei mala sotaia o ngā sami matu. O sa wilam ta upolonga le vaitu e lau e luas fulunga toris ful kilomita le tu la po nei. Mo le sotaia o sa wilam le vaitu e lau suli mga 2 kilomita le tu la me wha asolo ina ngi maali e mali lau tasi sa vili. O ngā lo tasi te se mali mga 2 mita. O ngā sami sautu sa vilo to oloa 2 kilomita le tu la po nei. Mo le sotaia o sa vilo to oloa e luas fulunga toris ful kilomita le tu la. Wha asolo ina ngi maali le vaitu e lau le fiafi. O ngā lo tasi te se mali mga 2 mita. Tala le tayo la sutu i maltai sulfa minute te el tolu wa veao, pele le mailo sutolu minute te ele iwa. Sutu i tolu sulfa minute el fa le fiafi, ona toi pele ele leo le tai toi valu minute le sfuru bo. O lao so el la tayo toi sultasi minute le ono fa amamango toi fol toi sfuru valu minute el fitu le fiafi. O se ripote le nau tau sama le nea fiafi sesion fa poponga le so tayo. Manuel Poto fa soifua. Ma le face na malolong popona to italiu mai lea molenga ngana fa Britania. Your TV2 News will be right back after these commercial breaks. Awane e misia lunga lo wala ata le Fakasa TV. I po so luo vai aso te itasi le polkalame ba ili le anto ponopona le afo le valu le afiafi.
Good evening, Samoa. Welcome back to your TV2 News for tonight. Leading our bulletin this evening, retired Reverend Elder's wife, Lupeline Feata Tangaloa's final service was held this morning at Wailele. Here's more on this report. The Congregational Christian Church of Samoa at Maunga Whiawhia was packed with Reverend Elders, Elders' wives, Women's Fellowship of the Congregational Christian Church Samoa, church ministers, as well as families and close friends who have come together to celebrate the final service of the retired Reverend Elder's wife, Lupeline Feata Tangaloa, who is now resting in God's arms. Reverend Yona Tanateo led the ceremony this morning. He also recalled their time spent with Lupeline when they were called as church minister to lead the flock at Maunga Whiawhia in the year 2018. Reverend Teo said she is a strong woman and someone who had many imaginations to help out with the development of the church. Lupeline is a mother with many children, grandchildren and great-grandchildren, and she is sorely missed by all of them. Her young daughter, Sophia Tangaloa, was in tears and emotional as she shared her memories with her mother, how they would stay home all day, a mother who loves to do her handicrafts and eager to show her so that she can learn. Matthew Feata Tangaloa, a Malua Theological College student, was able to deliver a eulogy on behalf of Lupeline's grandchildren and great-grandchildren. Matthew, who will graduate from Malua Theological College next year, was able to bid farewell to his grandmother and recalls his unforgettable memories when visiting Samoa at a young age. His grandma's wish is for him to attend Malua, and those wishes came true for his grandparents. Matthew was grateful that he had to follow his grandparents' footsteps in the Lord's work. Lupeline's fifth son, Reverend Ireneo Tangaloa, who is a church minister at Eva Congregational Christian Church Samoa, was able to deliver eulogy for their mother on behalf of all his siblings, as they are unable to attend their mother's final service due to travel restrictions. Reverend Ireneo said their mother had been prepared for this day. She is a strong woman with a big heart who always wanted what's best for God's work. Lupeline Feata Tangaloa is a daughter to Mayava Sofara and Fia Mayava from American Samoa. Lupeline was born on the 26th of April 1934. She married to the late Reverend Elder Tangaloa Feata Tangaloa, who was at his last year in Malua. They then graduated from Malua in December 1957. In the year 1958, they then graduated as church reverend and departed for the church missionary work in Papua New Guinea. They returned on the 7th of May 1964, and they were called to serve at Siufanga Falelatai Congregational Christian Church on the 5th of June 1966. However, they bid farewell to Siufanga Falelatai and was called to serve the CCCS at Vaipuna in the year 1980. They then became Reverend Elder in the year 1992 and retired in the year 1998. Late retired Reverend Elder Feata Tangaloa passed away in 2009. They have 9 children, 3 passed away. Lupeline is survived in the hearts of her children, grandchildren, and great-grandchildren. By Muntalo Ale for TV2 News. The government of Japan today handed over a donation worth 1 million tala to the Ministry of Health. So Naimolese with more.
The official handover of 7 ambulance vehicles funded under the government of Japan's Grassroots Grants Project assistance for measles and other infection diseases. The vehicles, which the total cost of more than 1 million tala, will serve the main hospital, Mato'otua, Malietoa Tanmafi, the second hospital in Savai, and selected district hospitals in both Upolu and Savai. His Honorable Minister Malasita Fito Sirisele, in his keynote address, stated the vehicles which are critically needed will provide another linking mechanisms between professionals here at Puerto Massasemea Ole Hospital and doctors, as well as DIMS now stations at the district hospitals. There was another milestone for today's celebration. It's the official launching of the new Puerto Massasemea Ole Hospital ambulance office. As part of the government's decentralizing process, resources such as these vehicles will further add value to the efforts of those working in rural health facilities to save lives. Sukara Kasu, the Consul of Japan in Samoa, acknowledged the importance of proper equipment in the health sectors, whereas evidently the sector faced inadequate medical supplies and equipment to combat measles epidemic in 2019 and following COVID-19 pandemic. On behalf of the government and people of Samoa, the Minister of Health, Malasita Fito Sirisele, acknowledged the government of Japan through His Excellency Kenichi Terasawa and his deputy, Sorone Mawalese for TV2 News. After the official recount of the by-election yesterday, His Highness the Head of State declared 8 elected members as members of Parliament of Samoa. Here's more on this report. His Highness the Head of State today issued a warrant of election to declare 8 elected members to serve as members of Parliament of the independent state of Samoa from Monday 29th November 2021. The 8 elected members are Maulolo Tabita Amosa, elected member of Parliament for Sanganga number 2, Tangaloatele Pasipuloa, member of Parliament for Sanganga number 4, Ai Onotile Ngafa, member of Parliament for Ana Lofi number 2, Laumatia Manu Rinko Persao, member of Parliament for Safata number 2, Mayava Fuimono Tito Asafo, member of Parliament for Falalili number 2, Faloma Vaenga Titimaya Tafua, member of Parliament for Ale Patai Tupai Lalo, Ali Malimanu Moti Moimausualo for 2 au, and for Angasia Liisa Po Afyangia are the 2 women elected members of Parliament to meet the 10% of women's participation in Parliament. A warrant of election was also issued to declare Fuyono Tenina Crichton as member of Parliament for Falalupo seat that was uncontested after the court ruled in favor of Fuyono and also denied the review filed by Tuitonga Manaya after the court delivered its ruling. By Mutalo Ale for TV2 News. Promoting quality and sustainable development in all aspects of education, sports and culture was another workshop conducted for members from inclusive education, services providers and organizations for persons with disabilities. Sonemo Olese with this report. In partnership with the Ministry of Education, Sports and Culture, Association of Persons with Disability and Services Provider, through policy review and implementation of plans to encourage partners for development and planning affordability, the promotion of quality and sustainable development in the field of education, sports and culture is one of the workshops conducted by the Inclusive Education and People with Disabilities. The training kicked off yesterday with the participation of all members from schools such as CNC and people from the organizations. It is hoped that these trainings will continue to ensure that everyone is literate and that everyone has equal opportunities for sustainable development. Solone Mawalese for TV2 News. Let's have a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, once again Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this Tuesday evening. Heavy rain advisory remains in effect for all land areas of Samoa. Satellite loop shows patches of clouds still affecting the islands. From our weather map, a moderate southeast to east wind flow continues to prevail over Samoa. Meanwhile, a trough of low pressure to the north lies low, moving over the group with associated clouds and showers. Forecast for tonight, cloudy with isolated showers, moderate to heavy force possible and thunderstorms. For Wednesday, isolated showers with moderate to heavy falls. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters, east to northeast winds of 20 to 30 km per hour for tomorrow, northeast winds of 15 to 25 km per hour becoming light and variable at times, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, southeast winds of 25 to 35 km per hour for tonight. For tomorrow, southeast winds of 20 to 30 km per hour turning northeast in the evening, waves of 1.5 to 2 meters.
And at table high tide will be 14 minutes past 3 early morning, low tide at 23 minutes past 9, high tide at 24 minutes to 4 in the afternoon, and low tide again at 8 more minutes to 10 at night. Sunrise tomorrow will be at 11 more minutes to 6 in the morning and will set at 18 minutes to 7 in the evening. And that's all we have for you this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. And that's your TV2 News this evening. Have a blessed evening, Samoa. Le nālau Samoa taulongo mole ne a fiafi, manutele ina o whaasau songo tutoe, tō whaasau fua.